Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos, remotos y llenos de vida de este maravilloso planeta. A este nuevo, extraordinario, profundamente helado, enriquecedor y majestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón. La dedicación. El respeto y el cariño del mundo para cada uno de ustedes. Esperamos, de todo corazón y con alma llena de sincera gratitud, que se encuentren excelentemente bien, disfrutando plenamente, con excelente salud, armonía familiar y una gran alegría, de cada hermoso, bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día. Y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle. Profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y extenso inicio de nuestro video. El cual representa un giro argumental verdaderamente conmovedor. Entrainable y esperado en la historia de nuestra querida protagonista. El tiempo ha avanzado hasta regalarnos una mañana radiante. Bagada por una luz solar cálida y resplandeciente que ilumina cada rincón del paisaje rural, creando una atmósfera de absoluta tranquilidad, bienestar y armonía con la naturaleza. Ay, como ya se ha convertido en una entrainable, querida, respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable, la dignidad y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos en nuestra inolvidable, incansable, valiente, tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pasados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua ni descanso. Continúa avanzando con paso firme, una fuerza interior inquebrantable, una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible. Dedicando absolutamente cada segundo de su existencia, cada suspiro profundo y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, el sustento material y espiritual y la felicidad plena de sus adorados hijos. Quien son el motor indiscutible de su lucha diaria, y la razón de cada sonrisa que ilumina su rostro. En las primeras y impresionantes tomas que nos regala este cautivator y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón. Profundamente conmovido como la incansable protagonista se encuentra inmersa, enfocada y totalmente concentrada en los labores de limpieza y mantenimiento de los espacios exteriores de su refugio. Armada con su escoba tradicional y una determinación implacable, la madre se encarga de barrer minuciosamente el camino principal que conduce a su hogar. Retirando con esmero la maleza, las ramas secas y todos los residuos acumulados. Arrojándolos fuera del sendero para dejar la entrada completamente despejada, limpia y transitable. Mientras la madre continúa con su ardua labor bajo los rayos del sol matutino.
Un acontecimiento especial rompe la monotonía del viaje. La ligada de un querido visitante, conocido cariñosamente como Josen, quien se aproxima conduciendo su vehículo a través del camino rural hasta detenerse justo frente a la propiedad. Josen baja del automóvil cargando una gran cantidad de provisions, bolsas de suministros y una excelente selección de frutas frescas. Dirigiéndose de inmediato hacia el hogar de la madre para compartir un momento entrañable de compañía y apoyo mutuo. Conforme avanza la escena y Josen se integra en el entorno del hogar, podemos observar cómo se acerca de manera afectuosa para saludar al pequeño hijo de la madre, y intercambiar palabras llenas de cariño con la protagonista, quien cantan realizando sus actividades cotidianas con una sonrisa en el rostro ante la grata visita. Tras los saludos iniciales, el momento evoluciona hacia una dinámica de convivencia familiar muy especial. Los tres se dirigen hacia la zona de aseo para lavarse las manos cuidadosamente con agua limpia, preparándose para compartir un momento de descanso y alimentación al aire libre. Con una actitud servicial y proactiva, Josen toma la iniciativa de recolectar ramas, hojas grandes y foliage seco del suelo, acomodándolos estratégicamente sobre la tierra para crear una superficie cómoda y natural donde todos pueden sentarse de descansar bajo la sombra y disfrutar de la grata compañía mutua en medio del hermoso entorno rural da una vez que el espacio ha sido debidamente acondicionado. Y todos se encuentran cómodamente instalados. La madre, Josen y el pequeño hijo se disponen a disfrutar de un momento verdaderamente relajante y reconfortante. Josen abre las provisions que trae consigo y reparte deliciosos jugos frescos para todos, entregando un vaso al niño mientras la madre comienza a cortar con destreza una gran variedad de frutas frescas que ha traído su invitado. Todos disfrutan saboreando el delicioso jugo y compartiendo jugosos porciones de fruta, mientras conversan amablemente en un ambiente de absoluta paz. Risas y complicidad que refleja la hermosa unión y el apoyo solidario que existe entre ellos. Cada instante de esta convivencia está impregnado de una genuina calidez humana, demostrando que los momentos más felices de la vida no dependen de grandes lujos, sino de la compañía sincera y el afecto compartido con quienes nos rodean en nuestro camino, en medio de este ambiente tan tranquilo y feliz. Surge un pequeño imprevisto que pone a prueba la pronta capacidad de reacción y el tierno instinto protector de la madre. De manera repentina, un pequeño insecto o una partícula de polvo entra accidentalmente en el ojo del niño, provocando una pequeña molestia que lo hace llorar. Sin dudarlo en un solo segundo, la madre interrumpe lo que está haciendo. Se levanta con presteza y toma a su hijo en brazos para atenderlo de inmediato. Mientras Josen, mostrando una gran empatia, los acompara de cerca. Rápidamente, se dirigen hacia la zona de agua limpia para lavar el rostro y enjuagar con extrema delicadeza el ojito del pequeño hasta que la molestia desaparece por completo, y el niño recupera su sonrisa habitual, volviendo a la calma bajo los amorosos cuidados de su madre.
Una vez solucionado el pequeño incidente, regresan al lugar de descanso para armar la plática y continuar, disfrutando de la tarde de vuelta en su cómodo sitio sobre el foliage. Josen retoma la tarea de cortar ms porciones de fruta fresca con un cuchillo, repartiendo con generosidad los trozos ms deliciosos tanto a la madre como al pequeño niño. Quien los recibe con alegría y los come con apetito mientras comparte risas y miradas cómplices con los adultos. La conversación fluye de manera natural y alegre entre los tres, creando una estampa idílica de vida en el campo donde el trabajo duro del día se ve recompensado con momentos de descanso. Buena comida, risas compartidas y una compañía entrenable que fortalece el espíritu y renueva las energias para enfrentar cualquier reto futuro. La armonía que se respira en el ambiente es la prueba más clara de que la solidaridad y el cariño mutuo son capaces de transformar cualquier jornada ordinaria en un recuerdo inolvidable. Así es increíble, emotivo, sumamente extenso, dedicado y profundamente conmovedor video. El cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana, de un esfuerzo físico incansable, de visitas entrenables, de una ternura maternal desbordante y de dinámicas familiares y amistosas verdaderamente auténticas y genuinas, ha sido de su total y absoluto agrado. Por favor no olviden mostrarnos su valioso apoyo de la manera más cordial, cálida y entusiasta posible. Dejen un gran like en la parte inferior. Suscríbanse de inmediato en nuestro canal haciendo clic en el botón rojo de suscripción y compartan este hermoso, positivo, inspirador y edificante contenido con todos sus amigos, familiares, conocidos y en todas y cada una de sus redes sociales. Su apoyo constante, sus comentarios llenos de cariño y respeto, y sus reproducciones continuas son el motor principal, la gasolina del alma, y la fuerza inagotable que nos impulsa a seguir recorriendo el mundo, para compartir estas historias tan humanas, reales, profundas y llenas de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado con tanta paciencia, atención, empatía y cariño hasta el final de este largo, hermoso y inolvidable relato. Que tengan todos ustedes un día verdaderamente maravilloso, bendecido, lleno de paz interior, salud robusta, prosperidad y abundancia. Y hasta la próxima gran aventura de la vida. Chao. Chao.